small present for for give my thankfulness toward you. Trước khi thì con bắt đầu với một vài câu hỏi của con thì con có xin gửi thầy và thiền sư một chút quà nhỏ để cảm ơn thầy ạ. Quỳ xuống, quỳ xuống. Có thêm điểm chưa? I have heard about yourself with the edges, with seeing the reality as we are being accepted. And today I'm coming here to give you a little bit of question. I have undergone many charitable journeys, and I have a lot of expectations all about my results, and it's also lie in my studying process. So I have a questions that um, how can I concentrate mostly on my effort without being attached with my result, and how to get lost out of my mind. Ờm, con đã làm rất là nhiều các cái hoạt động liên quan đến từ thiện cũng như là kêu gọi khởi xướng hội đồng mọi người, thì là con cũng luôn là người kiểu kỳ vọng quá nhiều về những cái kết quả ấy, thì con không biết là làm thế nào để kiểu con có thể buông bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến kết quả mà tập trung vào cái mục tiêu của con, và làm thế nào để cái tư tưởng của con cũng như là cái tâm trí của con nó không để ý đến những cái đấy nữa. So he's doing a lot of charity work, but sometimes he has a lot of expectation, and that expectation control his mind, which make him cannot really focus on his goal of doing the charity work. So he wants you to ask you about how can he remove his expectation so that he can do the charity work better. How long have you been working for charity job? I have participated in this work for 3 years.
meditation? Are you practicing meditation regularly or not? Anh có thực hành thiền đều không? I'm not usually doing this. So what kind of charity work are you working? I put up the charitable bookshelf for many minority at high school from the unconditional area. Đọc sách từ thiện. He's building bookshelf, the shelf not to carry the books for the Established many kind of library to donated books to a rural area where they cannot come for reading or find the book freely. So or not about religion or meditation? What kind of book? Anh hay từ thiện sách gì? Cái sách mà anh từ thiện thì không liên quan đến Phật giáo hay là cái sách. Sách từ thiện là những đầu sách gì nó có liên quan đến tôn giáo hay thiện Phật hay không? This is a kind of activities we did in during the high school time is related to some kind of subject book. Là sách đi học. Books at school. Sách tham khảo. Books at school. No, you reference books in high school, use it for high school. You mean government textbook? Government textbook. To the library. To the rural area where the people or students cannot easily to receive book or cannot buy the book freely. Yeah, so they can read. He collected the book from his place, his community, to share to others who have difficulty to find the Russian book or Roman book to learn in high school. But it's not focused on his real problems. Her mom would like to suggest him to say that clearly about his real problems to you, so that you can solve problem. So their problems are somebody expectation. So he may ask you again. Bây giờ hỏi lại đi. Yeah. So what is your expectation? Kỳ vọng của mình là gì? Hay là vấn đề của mình là gì?
face a lot of studying challenges, and I put all of my expectations toward the results. And although I put my effort into my studying process, but why I cannot achieve the expected outcomes, why I just and how can I overcome this challenge? And how to make it to be a good result. Em con có từ thời cấp 3 đến bây giờ thì con cũng gặp được rất nhiều cái khó khăn trong việc học hành của con, và cũng như là con đặt quá nhiều kỳ vọng vào kết quả của con, và kiểu con cũng đạt được kết quả không như mong muốn, như những gì em kỳ vọng, và kiểu khiến con bị nản lòng. Thì con không biết là làm nào để vượt qua cái đấy và cách cải thiện nó tốt hơn như thế nào. He couldn't achieve his desired outcome. That's why he feel a lot of struggling in his mind. And he want to ask you, how can he solve this problem? Related to his education, so he always feel difficulty and challenging since high school until now. Always expect high outcome of my result, but couldn't achieve. Nothing to do with the charity anymore. Yes, hello. He has just finished high school, high school, and now he's trying to get IELTS score to enter university. So I have just known him for more than 1 month. He's very intelligent boy, and he's also very good boy. But he always hurry and worry about everything. He also learned from his mom about doing good deeds, and he tried to do good deeds with the hope that he can bring goods to people, and he also get the good things. However, when I witness his study outcomes, I see even though he tried a lot, he tried a lot in his study, but always the result is not like he expected. So today, that is the reason why today I also advise him, and it's a good chance for him to meet you today, to ask you about how can you show him how to get rid of that feeling, remove the expectation a lot, and guide him how to practice to get the good result in the next exam. Dạ, con xin phép tóm tắt lại, cô giáo của bạn thì mới có trình bày chia sẻ thêm với ngài rằng là từ cái kinh nghiệm của cô giáo trong cái quá trình 1 tháng làm việc với bạn, thì cô giáo thấy là bạn là một người rất là thông minh, rất là chịu khó và ham học hỏi, cũng thực hiện rất là nhiều thiện pháp mà được học từ mẹ. Tuy nhiên vì là bạn luôn luôn vội vã, và cái tâm thức của bạn thì luôn luôn là không có ổn định,
Vì thế nên là cái việc học hành của bạn ấy thì cái kết quả nó luôn luôn là không đạt được như kỳ vọng. Và cô giáo nghĩ rằng là đây là một cái dịp tốt để bạn có thể gặp ngài, và cũng như là để hỏi ngài làm nào để có thể xả ly khỏi được những cái tâm thức vội vã và những cái mong muốn để mà có thể có như là chỉ có tập trung học mà thôi. Con có hiểu là như vậy đúng không ạ? Dạ. Thì thực ra cái này thì con nghĩ là không phải chỉ riêng việc học mà phần lớn chúng ta những việc khác. Cảm ơn cô giáo. Hỏi thầy có câu hỏi gì không? For the clarification. You want to add anything more for him or her his teaching? How old are you now? 19 years old. What is your stronger desire for yourself? I want to have a place. I want to have a school to learn. I want to have a university to learn because I'm in the second year and I'm so worried and I was past the university, but I don't have enough IELTS scores to enter this university. So you went a good university to. He already passed university, but he needs the English certificate enough to enter the university. So he passed among the university condition for enrollment. He passed the condition for other, but now he lacking the IELTS condition, and he about to have an exam. Maybe next month, next week, he may need to attend IELTS exam for English.
year because of lacking that IELTS certificate, so he couldn't attend the university. So you mean to attend university, he need to be skillful in English. Yeah, he needs to have the requirement in his English skill need to be adapted to enter the university. Và cái trường học mình gì thầy biết không? Vin University. Yeah. What kind of private university? Con có học bộ không? International. con được vào nhưng mà chưa cấp He's looking for the scholarship from university, so he needs to meet some of the requirements from that university concerned with IELTS, the English certificate. Làm nếu mà không có IELTS, mình cũng học được. Ở đây thì học bắt buộc cái học viên. tiếng Anh trường Có nói kể là nói là con thi điểm. I have taken the IELTS exam for 3 times, and all of them I have the speaking score is all the way 5.5, but the requirement of the university is 6.0, and that is my challenge. I want to, and another skill is really good, and I just need only the speaking score to adapt the conditions of university. And that's the requirement to give the offer from this university. For English, yeah, like enough to listen or understand the teaching at university or not, because all of the subjects can be taught in English. So the university need to know the student can be able to understand what the lecturer teach in English or not. So IELTS is one of the English certificate to make sure and agree by the university. And he want to get scholarship from the university. Or if not, he needs to another university to learn. tiếng Anh Điểm em cao mà các bạn còn để số 5 thôi. với cái môn hay của con But to be able to pass this IELTS, you need to learn and be very careful. And it costs. mình được cao hơn It's very normal in Japan now. Most of the students, when they pass, even in high school, even high school from the government, if they want to do the best or the good university, they need to learn IELTS. They need to have IELTS certificate. We have the exam next week, and I suspect him that he's being the translator and interpreter in one day. Then we get better score. To fulfill. Like in the past, for the whole age, for the senior, the government will require them that they need to have English level for ability just for among the nation that among the country. But now, for the new requirement, the student needs to have international
IELTS tối nay số từ được cũng sự say IELTS
So you went to so what is your hobby? What is your aim in life? I want to change the society. To change this society. For what? Everything or for what? Or sector is economy. For economy. And human well-being. Human well-being. Well-being. And the happiness of Happiness human for being. human beings. Happiness for human beings. What is your will? How are you trying to achieve your aim? Do you think you need a good university, good education? In this way you can change your environment. Do you think like this? Nhìn lại đi, vì không nghe được. Có nghĩa là nghĩ là tại hỏi em là có phải em không nghĩ là khi nào em có giáo dục tốt thì em mới có thể thay đổi được cuộc xung quanh em không? Yes, of course. Because yes, I do. Because education is the base for our life, and if we want to achieve our destination or our expectations, which as me, I want to change this world about the economy. I must have equipped by the economic knowledge. So, and I know what the people need in this society through the money, and that's the reason why I say that it's just because if we don't have any education, we cannot do anything else related to economy, especially in develop our nation. And I see a fact that everybody or any students
they graduated from university or college in the local area, but after they going out to this area, they cannot find their true job, and they cannot contribute to the Vietnamese development, and they just going to the internet and they surfing the social media there, and they do not do anything else. So that's why I mentioned that education is important. Em là y sau đấy, thì em bảo là kiểu em thấy rất là nhiều người đi học đại học rồi học cao đẳng ra xong ra chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi ở nhà và lướt mạng một thay đổi đó và em thay đổi việc này hơn. Cái đó là khi dạ nghĩa là có chị dịch lại từ này So the last part he mentioned the reason he want to change the economic and also the Vietnam development because he observed that there's so many people doing university degree, college degree, but after graduation they didn't know what to do, and most of the time they just surfing the internet doing nothing. Dạ, con xin phép tóm tắt lại cái trao đổi vừa nãy giữa ngài với cả bạn ạ. Thì bạn đến đây với cả một cái tâm mong muốn là được ngài chia sẻ cho làm sao để xả ly khỏi cái kỳ vọng mà trong kỳ thi IELTS sắp tới các bạn cần phải có cái chứng chỉ IELTS, bởi vì đấy là một trong những cái điều kiện để bạn có thể học đại học và có thể xin học bổng ở một trường đại học tốt. Và cái mong muốn và kỳ vọng của bạn khi mà ngài hỏi bạn là bạn mong muốn cái điều gì trong cuộc đời, thì bạn có nói là bạn mong muốn là thay đổi xã hội, thay đổi nền kinh tế, và cũng như là hỗ trợ, coi là đóng góp vào cái việc phát triển về sức khỏe cũng như là đời sống hạnh phúc của con người. Thì lý do mà bạn mong muốn như vậy thì bạn nghĩ rằng là cần phải có một cái bằng cấp tốt, một cái nền giáo dục tốt, bởi vì là khi mà có một nền giáo dục tốt thì sẽ có một công việc tốt và có thể là sẽ đóng góp được vào cái sự phát triển của đất nước cũng như là của mọi người. Và bạn cũng quan sát là tại vì có rất nhiều người học những cái trường đại học mà hoặc là những cái trường cao đẳng ở địa phương, nhưng mà khi tốt nghiệp thì không thể có việc làm, hoặc là có việc làm không đồng ý, vì thế nên là chỉ biết ngồi internet thôi mà không biết làm gì cả. I myself
already had strong desire to help the people, even when I was young. To fulfill my wish, my desire, I worked very hard in education. And then I'm trying to be a good teacher because I respect in education. In this way, I became graduated from the university in Myanmar. But I myself was not satisfied with my life as a graduated one. Because of the unstable politics, school and university close often. In this way, my aim to be a good teacher disappear. If there is no school, no university, because of unstable politics, I cannot be a good teacher. And then my attachment changed from education to business. If I couldn't watch good deeds with education, I decided to work very hard in business. In this way, I can be rich, and then I can help people with the money, or teaching business practically. I was not graduated in the university with economics, but I learned by practice because my mother was a businessman. Most of my relatives are also businessmen, so not much difficult to learn business practically. In this way, I became one of the small business owner from 1993 till 1999. Within 6 or 7 years, I could save the money to buy one apartment in downtown of Yangon. That was also one of the greatest success in the country. But only by my own experience, I came to know about the weakness of the businessman, side effect of the business also. When I was running my own business, I
was teaching business to my workers also. Learning and teaching practically make me more skillful in business. But the side effect is concerned with the mind. The more success in business, more greed, anger, and delusion in the mind. In this way, I started to make wrong decision and wrong action in business. In this way, I started to face with failure, loss in my business. Because of getting lesson, because of my own experience with education and business, I started to think about something new to do, someone new to rely on. Teacher in education and leaders of business are not really reliable, not the best, not complete for sure. In this way, I strongly wish to change my life. At that time, I was invited to practice meditation in one of the meditation retreats like this. If my business was busy as normal, I will not think for change. Because of difficulties to understand and continue the business, I went and practiced meditation in the meditation retreat in 1999. Now I have been practicing and teaching meditation for over 25 years, continuously till now. As a meditator, I have to keep at least 5 precepts: no killing, no stealing, no sexual misconduct, no telling lies, no using drugs and alcohol. Besides, I have to believe or accept myself as not someone, not something, just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. That is really challenging. We are easy to accept ourselves as someone or I because of strong attachment on the idea of oneself or someone or I. We are really difficult to accept the truth of non-self, not someone, no I. Just nothing, no one. Only cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. Besides,
as a meditator, I need to control the mind, both of personal and collective mind, to be stable and pure. Not only in the meditation retreat like this, but also at home, at job, together with everyone, with our friends, with our family members. I need to practice meditation freely, limitlessly. No time, no limit of time, no limit of method, no limit of master, no limit of meditation center. But most of the meditators are not practicing like this. They are practicing with attachment. Attachment on method, master, meditation center, and their own meditation experience. Because of practicing meditation with detachment from every attachment, every method, master, including Buddha, I am certified to practice and teach like this. The consequence of practicing meditation and doing all kinds of good deeds with keeping precepts my mind and my life completely changed because of teaching and sharing. To the public, including the meditators, more and more meditators and people in the society are changing their view, their mind, their life. In this way, we are easy to fulfill our needs. If we want to be healthy, we can be healthy. If we want to be long life, we can be long life. If we want to be well known or fame, we can be well known. If we want to help the other people, we are able to help the other people. This is the power of doing all kinds of good deeds, including practicing meditation, with the method of doing only with detachment. In this way, the Bhava Center, because of practicing and teaching like this, in 2007, the first full-time meditation center of our home
with the name Tabawa or Nature Center appear in Yangon, Myanmar. Now there are over 100 meditation centers around the world. Before I started practicing meditation, I wish to help the people. I want to know the truth, but I'm not satisfied with my helping and knowing about the truth as a non-meditator. Only by practicing meditation, I'm satisfied with the truth I know as a meditator. Besides, I'm satisfied with my way of helping the people. By fulfilling their need. For the people who need food, we can donate food. For the people who need shelter, we can donate shelter for short term or long term, according to their desire, need. If they want to do good deeds, they are able to do good deeds like us. In this way, we are satisfied with in this way we became more and more free from desire. Because we are helping people, that's why we don't wish, we don't have desire to help people. We are knowing the truth. That's why we don't have desire to know the truth. We are working for the welfare of the country, the whole world, by practicing and teaching like this. In this way, we don't have desire to change the world. Because we are changing in this right understanding and practice. We are not educated from the well-known university. We don't have certificate. We don't have power. We are receiving donation, but we are not saving money. That's why we are not rich in money, but we are rich in merit.
there are two different education. One is concerned with the society or government. The other is concerned with Buddhist literature. For the monks and nuns, some of monks or nuns are learning and teaching Buddhist literature. Similar like lay people are learning and teaching education. Some of the monks, nuns, and meditators are practicing meditation. They emphasize on practice. Theory is Buddhist literature. Practice is practicing according to the Buddhist literature. Some of the Buddhists emphasize on theory. Some emphasize on practice. This is the same in the society. Some are student and teacher. They emphasize on theory. But some of the people are busy with practice, busy with doing for the country, for safety, for business, management. So they are both theory and practice in the society and in religion. But if we emphasize on theory, we will attach on theory. Attachment is the cause of suffering. If we emphasize on practice, we will attach on practice. Attachment is the cause of suffering. There are many monks and nuns who are busy with learning and teaching Buddhist literature, and some are busy with practicing and teaching meditation. But most of them are not satisfied with their job because of attachment on theory or practice. There is suffering in their mind. I am one of the full-time meditation teacher. That's why I am mainly solving the problems of the meditator. My vision is to be doing or practicing only with detachment from method, master, meditation experience, and meditation center. I emphasize in detachment, in doing all kinds of good deeds. Because of doing good deeds with attachment, there is suffering in both of the people who emphasize in theory or practice. So you are also attaching on theory. You went a good university, good score in examination. In this way,
you can be a good student in good university, but your wish to change the society may not be successful for sure. Because there are many good universities, many outstanding students in the university, but they are busy only for themselves. Most of them cannot work for the society. They are trying to change. They are busy only to change their life. In this, because of attachment on oneself, they could not change the other. There are many rich people, authorized people, educated people, but because of attachment on themselves, they are alive and dead only for themselves, not much for the others. Not the right understanding and practice. You need to change your understanding and practice. Instead of thinking only for yourself, you should think for all, including meditation teacher and meditators. Instead of thinking only for theory, you should think for practical also. You should emphasize on both of, you should try to use both of theory and practice to be using only with detachment. Ignorance and attachment are the cause of problems, difficulties, and suffering for everyone. Only mindfulness and detachment are solution for all the difficulties and problems. You need to be mindful yourself and detach from yourself. That is the real welfare of oneself. And then you should help the others to be mindful themselves and detach from themselves. In this way, they are material and spiritual world will develop for sure. Physical and spiritual power will develop for sure. Only by our own practice we can develop in both of physical and spiritual power. In this way we can be satisfied. It will be the same for all. We cannot change the world without changing ourselves, without
we are responsible only for ourselves, not much for the other. Because of not understanding like this, we are thinking about the other. Without changing ourselves, we cannot change the other or the whole world for sure. Not the right understanding. Most of the people are thinking to save money, to have power, and then they will be able to change the country or the world. That is not right for sure. Many people are trying to be like this, to be educated person, to be rich person, to be authorized person, but the education, business, politics cannot change physical and spiritual development. Education, business, politics are not the real cause of changing physical and spiritual development, for sure. Only by doing good deeds with this right understanding is the real solution to change physical and spiritual development of oneself. So you must try to change yourself by doing good deeds like this. You can continue your education. You can go to exam, but not much. That is not the solution. If you understand like this, you can accept to get any score in your examination. You can go to any university. May not be the best, but that is not the problem. Both of good and bad, school, university, are to be used only with detachment. This right understanding is really important. I'm just one of the educated person. I'm just one of the business owner. Not the best. I'm just one of the monk. There are many Buddhist monks like me. Many senior monks. But not the same like the other people. I emphasize to be doing or not doing only with detachment. I'm not trying to change my life and the other. I'm just trying to use any life, any situation to be using only.
we don't need we don't need modern Dhamma hall to teach like this. We can teach everywhere. So Dhamma hall is not important to be new or old, big or small. Time, place, person, situation of good and bad, all these are to be used only with detachment. This is the middle way. Buddha guides us to develop, to fulfill all our needs in both of physical and spiritual development. Not to reject, not to attach, to be using only with attachment. So to fulfill your needs, you don't need the highest school. You don't need the best university. You just need to use both of low and high school, good and bad university, to be using only with detachment. In this way, you can be satisfied and you can reduce your greed, anger, and delusion. And then your wish to change the society will be fulfilled slow and steadily, for sure. I'm also trying to change the country, the whole world, indirectly. Because of teaching more and more like this, because of conducting more and more meditation retreat like this, because of establishing more and more meditation center in the whole world, more and more people will be dealing with this theory and this kind of theory and practice. In this way, they are sure to develop in both of physical and spiritual power, completeness. In 1999, over 25 years ago, I started to understand and practice like this. At that time, I was only 29 years old. I was able to take this opportunity to use in the best way, not only for me, but also for the others. That's why I became the leader of all kinds of social activities, including teaching meditation. I became the founder of many meditation centers. In this way, more and more people recognize me as a leader. In doing all kinds of good deeds, including teaching meditation. So you must also try to be like this. If you emphasize only on examination and university, your desire is not sure to fulfill.
Even if you can land in good university, Em hiểu hết rồi đúng không? Dạ, con xin phép được dịch lại, truyền đạt lại cái câu trả lời của ngài. Thì ngài có chia sẻ rằng là bản thân ngài thì ngài cũng giống như em đây, là có một cái mong muốn rất là mãnh liệt để giúp đỡ người khác khi ngài còn trẻ. Và để thực hiện cái mong muốn của mình thì ngài cũng làm việc rất là chăm chỉ, học hành rất là chăm chỉ, và mong muốn là và có niềm tin rất là lớn vào giáo dục, và cũng mong muốn là và đã cố gắng để trở thành một thầy giáo tốt, bởi vì là ngài cũng cho rằng là giáo dục là một cái sự nghiệp rất là đáng kính trọng. Và ngài cũng tốt nghiệp đại học ở Miến Điện. Nhưng mà bản thân ngài thì ngài cũng không cảm thấy thỏa mãn với cả cái cuộc đời của mình giống như là một người tốt nghiệp đại học. Bởi vì là ở Miến Điện thì vào cái thời điểm đó thì cái tình hình chính trị nó không ổn định, nên các trường học và các trường đại học là phải đóng cửa rất là thường xuyên. Thế nên là ngài cũng cho rằng là nếu mà cái việc mà trở thành một giáo viên tốt ấy, thì nó cũng rất là khó, bởi vì là cái cơ hội để mà dạy học thì nó sẽ thường xuyên không có. Chính vì vậy nên là ngài tự xả ly, ngài buông bỏ cái mong muốn là trở thành một thầy giáo, và ngài chuyển sang làm kinh doanh. Bởi vì ngài tin rằng là khi mà làm kinh doanh ấy thì nếu mà làm việc chăm chỉ thì ngài có thể trở nên giàu có và có thể giúp đỡ mọi người và dạy mọi người cách làm kinh doanh để giàu có như mình. Và ngài thì ngài không tốt nghiệp ở chuyên ngành kinh tế nào cả, nhưng mà ngài kinh doanh bằng cách là học trên thực tế. Thì ngài học từ mẹ mình cũng như là những cái người thân trong gia đình, vì cũng có rất nhiều người anh em họ hàng của ngài làm công việc kinh doanh, và học cái công việc kinh doanh thì không hề dễ dàng. Thì ngài bắt đầu một cái công việc kinh doanh của mình, nó cũng nhỏ thôi, từ năm 1992 cho đến năm 1999, khoảng 6-7 năm gì đó, thì ngài cũng làm kinh doanh và cũng có một số thành tựu này, ngài tích lũy được một số tiền và cũng đủ mua được một cái căn hộ ở trung tâm của Yangon, là thủ đô của Miến Điện. Thì đấy cũng là so với cả những người dân ở Miến Điện thì đấy cũng là một cái thành tựu được coi là khá là lớn. Bằng cái kinh nghiệm kinh doanh của mình thì ngài biết về cuộc đời của một nhà làm kinh tế, nhưng mà ngài cũng hiểu được là nó cũng có những cái hệ lụy đi kèm. Khi mà ngài làm kinh doanh thì ngài cũng đồng thời là dạy cái cách thức kinh doanh này cho những người làm việc cho mình, và ngài càng ngày càng trở nên rất là thiện xảo trong cái việc làm kinh doanh, và những cái hệ lụy đi kèm theo liên quan đến tâm thức mà ngài sau nhận ra rằng, tức là càng trở nên thành công thì bản thân ngài cũng càng trở nên tham lam, trở nên si mê và có nhiều những cái tham vọng cũng như cái ảo tưởng khác nhau. Thì và cũng vì những cái tâm tham và cũng cái tâm si cũng như những cái ảo tưởng như vậy, thì ngài cũng bắt đầu cũng phải đối mặt với một số những cái tình huống không có tốt, ví dụ như là cũng đưa ra những cái quyết định không đúng đắn, cũng bị thua lỗ và cũng hỏng cái bài học kinh doanh rất là bi thương. Thì sau đấy thì ngài nghĩ rằng là ngài phải thay đổi bản thân mình, lúc nào cũng phải nghĩ rằng là phải thay đổi để làm một cái gì mới, lúc nào cũng phải nghĩ rằng là phải tìm một ai đó mới để dựa vào. Thì ngài thấy rằng là các thầy cô giáo trong giáo dục này, hay là các nhà làm kinh doanh, các nhà lãnh đạo làm kinh doanh, thì bản thân ngài bằng
kinh nghiệm nhận thấy rằng là họ cũng không thể tin tưởng được, và nó cũng không phải là cũng không phải là những người tốt nhất để mà có thể dựa vào. Điều này là hoàn toàn không thể dựa vào được. Và bởi vì cái thôi thúc mãnh liệt về việc thay đổi cuộc đời mình, thì ngài có một cái cơ duyên là được mời tham dự một cái khóa thiền giống tương tự cũng là như vậy. Thì ngài cho rằng là nếu như mà công việc kinh doanh mà cứ tốt đấy và bình thường ấy, thì có lẽ là cái cơ hội để mà tham dự cái khóa thiền này và cơ hội để thay đổi thì nó không có. Và rất may là bởi vì là cái công việc kinh doanh nó chưa được tốt, thế nên là ngài đã có cơ hội để đi dự cái khóa thiền, và ngài bắt đầu hành thiền từ năm 1999, và ngài hành thiền và dạy thiền từ đó đến nay là 25 năm. Và là một hành giả thì ngài phải hành thiền, ngài phải giữ 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối. Và ngài phải chấp nhận và tin tưởng rằng bản thân mình không là ai cả, mọi thứ đều là nhân và duyên, mọi thứ đều liên tục thay đổi, và sự thật là vô thường. Nói như vậy thì rất là dễ, để chấp nhận được những sự thật này và sống với nó thì thực sự rất là khó, và nó là một cái thử thách rất là lớn. Bởi vì chúng ta thì thường có cái xu hướng để chấp nhận rằng là đây là tôi, và rất khó để chấp nhận rằng là không có cái tôi, và không có cái gì cả, chỉ là nhân và duyên mà thôi. Và chúng ta rất khó để chấp nhận được là cái sự thật nó luôn luôn biến đổi và vô thường. Thế nên là chúng ta rất là khó để chấp nhận rằng không có cái tôi, không có cái gì cả, chỉ có nhân và quả mà thôi. Và sự thật thì luôn luôn là mọi thứ luôn luôn biến đổi và vô thường. Là một hành giả hành thiền thì cái việc mà kiểm soát tâm thức của mình, không chỉ là tâm thức của riêng mình mà còn là tâm thức của tập thể nói chung, thì không phải là chỉ ở trên cái việc bình diện là chỉ trong lúc ngồi thiền, mà còn là khi ở nhà, khi đi làm việc cùng với cả tất cả mọi người, hoặc là ở bất kỳ nơi nào, thì ngài dần dần là ngài phải thực hành cái việc hành thiền không có giới hạn về thời gian, không có giới hạn về địa điểm, về phương pháp, về người thầy dạy thiền. Thì ngài quan sát rằng là phần lớn thì tất cả những cái hành giả hành thiền ấy thì họ sẽ không hành thiền như vậy, mà thường thì họ sẽ dính mắc vào một cái phương pháp hành thiền nào cụ thể, hoặc là một trung tâm hành thiền, hoặc là một cái vị thầy dạy thiền cụ thể. Bằng cái việc hành thiền mà không dính mắc vào bất kỳ ai và bất kỳ nơi chốn nào, bao gồm kể cả Đức Phật, thì ngài thấy rằng là ngài nhận ra rằng là ngài rất là hài lòng với cái việc thực hành thiền và dạy thiền như vậy. Thực hành thiền và làm thiện pháp cũng như giữ giới thì ngài nhận ra rằng là tâm trí của ngài và cuộc đời của ngài hoàn toàn thay đổi, bởi vì bằng cái việc dạy thiền và chia sẻ đối với công chúng, đối với cả đại chúng, bao gồm cả những cái người hành giả, thì ngài nhận thấy rằng là các hành giả họ cũng có những cái thay đổi tâm thức trong cái việc hành thiền, và từ đó cuộc sống của họ cũng thay đổi. Và theo cái cách đó thì tất cả chúng ta thì đều có thể là rất là dễ dàng để mà thỏa mãn cái nhu cầu và mong muốn của chính mình. Ví dụ như là chúng ta muốn một sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ cần có cái tâm thức tốt, chúng ta có một cái cuộc sống lâu dài thì chúng ta cũng có thể có cái cuộc sống lâu dài. Chúng ta muốn được nổi tiếng thì chúng ta cũng sẽ được nổi tiếng. Chúng ta muốn giúp những người khác thì chúng ta cũng giúp được những người khác. Đấy là cái từ cái kinh nghiệm của ngài, thì ngài nhận ra là đấy chính là những cái sức mạnh của việc làm thiện pháp, hành thiền mà không bị dính mắc vào việc hành thiền hay làm thiện pháp. Và bằng cách đó thì ngài có thể chia sẻ và giảng dạy
năm 2007 đúng không? 2007. Dạ, rồi bằng cách đó thì đến năm 2007 thì ngài mở trung tâm thiền đầu tiên là Thabawa. Đấy là trung tâm hành thiền toàn thời gian đầu tiên. Và đến hiện nay thì đã có hơn 100 trung tâm như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Bằng cái việc mà mở những cái trung tâm như thế này thì có thể là ngài giúp được rất nhiều người, giúp cho họ biết được sự thật. Và ngài cũng chia sẻ thêm rằng là tức là trước khi biết về sự thật gốc, tức là sự thật gốc ở đây là gì, tức là không có cái tôi này, chỉ có nhân và quả, mọi thứ đều thay đổi và vô thường, thì cái mong ước mà giúp đỡ mọi người của ngài là không được thỏa mãn. Nhưng mà khi mà biết đến cái sự thật gốc như vậy rồi thì cái mong muốn giúp đỡ mọi người của ngài là nó đã được thỏa mãn. Và bằng cái việc thực hành và chia sẻ như vậy, hành thiền như vậy thì cái mong ước được giúp đỡ mọi người là hoàn toàn có thể thực hiện được. Và ngài cũng có thể đáp ứng được cái nhu cầu của họ về thức ăn, về nơi trốn để ở. Và nếu như mà chúng ta tiếp tục thực hành thiện pháp thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ họ thực hiện thiện pháp như vậy. Theo cách đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn được cái việc là mong muốn giúp đỡ người khác mà không bị dính mắc và ràng buộc vào cái kỳ vọng của chúng ta. Và bởi vì là chúng ta giúp đỡ mọi người mà không có kỳ vọng, mà không có kỳ vọng để giúp, và bởi vì chúng ta thấu hiểu được cái sự thật mà không có cái kỳ vọng mà không có cái kỳ vọng vào sự thật, thì bằng cách đó thì là cái sự thịnh vượng của đất nước cũng như là của thế giới thì nó sẽ được tăng trưởng. Theo cách đó thì chúng ta có thể thay đổi thế giới một cách theo cách đó thì chúng ta có thể thay đổi thế giới bởi vì chúng ta thay đổi từ cái hiểu biết đúng đắn và bằng cái việc thực hành của chính chúng ta. Ngài có nói thêm rằng là tức là bản thân các ngài hay là trung tâm Thabawa thì không phải là ai cũng là người được giáo dục tốt, tức là được tốt nghiệp đại học rồi được có giáo dục tốt, hay là những người mà có quyền lực chính trị, hay là những người có ảnh hưởng, hay là những người giàu có gì. Trung tâm Thabawa hay bản thân ngài thì cũng nhận donation, cũng nhận cúng dường và nhận những cái khoản tiền từ thiện, nhưng mà không giữ cho chính mình, mà chính vì vậy nên là tuy là không giàu về tiền bạc nhưng mà lại rất giàu về rất giàu có về phước báo và phước đức. Ngài chia sẻ thêm rằng là thực ra thì nó sẽ có về mặt giáo dục ấy, nó sẽ có hai cái nhóm. Một cái nhóm là liên quan đến cái giáo dục mà cuộc sống đời thường chúng ta vẫn hiểu, tức là liên quan đến chính mình, họ cũng không có thể giúp được nhiều cho người khác. Đó không phải là cái cách hiểu biết đúng đắn và cũng không phải là cái con đường mà ngài nghĩ rằng là nên thực hành. Thay vào đó thì nên nghĩ cho bản thân mình rằng là khi mà mình thường thì mình hay nghĩ cho người khác, bởi vì là mình nghĩ trên lý thuyết rằng là mình nghĩ cho người khác thì mình sẽ không phải nghĩ nhiều cho bản thân mình, thì mình làm thì tạo ra dính mắc. Thì thế nên là thay vào đó là mình nên tập trung nghĩ cho bản thân mình và giúp đỡ người khác bằng cái việc xả ly, cái vô minh và dính mắc, thì đấy là cội nguồn của đau khổ. Và chỉ khi con là
vô minh và dính mắc thì nó là cội nguồn của đau khổ. Chỉ bằng một cái tâm tỉnh thức và xả ly thì đấy mới là giải pháp cho mọi cái khó khăn và mọi những cái vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Nếu như mà em có thể có tâm nếu như mà em có thể có tâm chánh niệm và xả ly thì bản thân em cũng sẽ trở nên bản thân em cũng trở nên em cần phải có chánh niệm và xả ly, bởi vì đấy thì chính là một cái bài thi đích thực, và bằng cách đó thì em có thể giúp chính mình và những người khác. Và theo những cái cách này thì tất cả chúng ta đều có thể phát triển cái cuộc sống vật chất cũng như là đời sống tinh thần của mình. Cái sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần thì chắc chắn là sẽ được phát triển bằng cái việc là phát triển tâm tỉnh thức và xả ly. Chỉ có bằng cách này thì chúng ta mới được thỏa mãn trong cuộc sống. Nếu như mà chúng ta không thể thay đổi thế giới, nếu như không thay đổi bản thân mình, chúng ta thường chỉ có thể giúp được chính bản thân mình mà thôi. Thường thì mọi người nghĩ rằng là mọi người sẽ thay đổi đất nước, thay đổi người khác, nhưng mà chúng ta không thể làm như thế. Có rất nhiều người đã thực hiện nó rồi, trong giáo dục, trong chính trị, trong rất nhiều việc, nhưng mà chúng ta nhưng mà những cái cách này thì không có thể giúp đỡ để thay đổi cái sự phát triển về thể chất cũng như là tinh thần. Đây chắc chắn không phải là cái nguyên nhân và phương pháp đúng. Nhưng bằng việc thực hành thiện pháp và có hiểu biết đúng đắn thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi. Tất nhiên là em thì vẫn sẽ phải đi thi thôi, thì cũng vẫn phải đi học. Tuy nhiên để thực hiện những mong ước mà em nói theo cái cách thức đó thì cũng không chắc chắn, và nó cũng không phải là một cái giải pháp đúng. Nếu như mà em chấp nhận cái sự thật như vậy thì thực ra là em có thể em có thể chấp nhận bất kỳ điểm số nào, cũng như chấp nhận bất kỳ cái trường đại học nào, cho dù là tốt hay xấu thì cũng chỉ là để làm mà thôi, và làm với cả cái tâm xả ly, làm với hiểu biết đúng đắn. Ngài thì cũng chỉ đã từng là một người tốt nghiệp đại học, cũng đã từng là một doanh nhân, mặc dù cũng không phải là người tốt nhất, và cũng đang là một nhà sư. Cũng có rất nhiều đúng. Bản thân ngài thì bởi vì là ngài cũng đã là một người tốt nghiệp đại học và cũng là một doanh nhân, tuy không phải là tốt nhất, nhưng mà ngài thấy rằng là so với cả việc là một nhà sư thì nó không phải là tốt nhất. Có rất nhiều những vị sư và Phật giáo khác, và cũng có rất nhiều vị sư cao niên hơn ngài, nhưng mà nhưng mà ngài thì không giống như họ, bởi vì ngài nhấn mạnh đặc biệt vào việc làm mà chỉ làm mà thôi, và làm với tâm xả ly, không cố gắng thay đổi cuộc đời của người khác, chỉ cố gắng sử dụng bất cứ cuộc sống nào và bất kỳ tình huống nào chỉ để sử dụng mà thôi. Mình thì chúng ta thì đều sẽ không cần nhiều hơn những cái thiện đường có thể đẹp hơn như thế này hoặc là như thế này để có thể trao đổi hoặc giảng pháp, mà có thể giảng pháp hoặc là
dạy thiền ở bất kỳ nơi nào, cho dù là lớn hay nhỏ. Thế nên là thời gian, địa điểm, con người, hoặc là bất kỳ cái hoàn cảnh nào tốt hay là xấu thì chỉ để là để sử dụng mà thôi. Và đấy chính là con đường trung đạo mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta để có thể phát triển bản thân. Và bằng cách đó thì cả cái thể chất cũng như là tâm thức cũng như là tinh thần của chúng ta thì đều được phát triển, và bằng cách đó thì chúng ta có thể đáp ứng được các nhu cầu của mình. Thế nên là dưới góc nhìn của Ngài thì sẽ không cần có một điểm số cao, cũng không cần có một kết quả tốt, tất cả đều chỉ là để sử dụng mà thôi. Và bằng cái việc mà thỏa mãn với nó thì nó sẽ có thể giúp em giảm thiểu cái tâm trí tham lam, tâm trí sân hận, hoặc là bực bội. Và từ đó thì có thể một cách gián tiếp nào đó thì cũng sẽ thay đổi cái xã hội bằng cách là mình ví dụ như Ngài thì Ngài một cách gián tiếp Ngài cũng có thể thay đổi xã hội, đất nước, xã hội và thế giới, bởi vì những cái kỳ hành thiền như vậy, hoặc là những cái trung tâm thiền được phát triển, thì khi các hành giả họ đến thì họ cũng có thể thực hành và phát triển cái thể chất cũng như là tâm thức của họ, và bằng cách đó thì cái sức mạnh thể chất và sức mạnh tâm thức thì đều được phát triển và trở nên hoàn thiện. Ngài đã bắt đầu cái công việc hành thiền và giảng thiền này từ năm 1995, và suốt 25 năm qua thì Ngài coi những cái cơ hội này chỉ là để sử dụng mà thôi. Và vì vậy thì Ngài được nhìn nhận giống như là nhà lãnh đạo của rất nhiều những cái trung tâm thiện pháp, và cũng như là nhà lãnh đạo trong việc làm thiện pháp cũng như là các trung tâm thiền. Thì nghĩ rằng là cái ví dụ của chính bản thân Ngài cho em thì cũng có thể em cân nhắc và học hỏi. Thế nên là kỳ thi hay là trường đại học, nếu như mà em mong muốn thực hiện thì em cứ thực hiện mà thôi, nhưng mà Ngài cũng không chắc chắn rằng là cái việc thực hiện này thì nó có thể giúp em đạt được cái mong ước lớn trong cuộc đời em như em nói, kể cả khi em có vào được một trường đại học tốt và tốt nhất. Besides, because of your strong attachment on examination and university, good university, you are difficult to get good school in examination. Besides, you are difficult to get good university also. Your attachment is the cause of your difficulties, problem. So if you can detach, you are fortunate enough to have a good score in your examination, and you can go to good university also. If you are I have been teaching meditation to everyone. Some are students. Before they practice meditation, they are not much fortunate in their education. They are not much skillful. They are not sure to pass the examination or not. But because of practicing meditation, their spiritual power develop,
In this way, they are need to pass examination or to go to the university. What they want are easy to fulfill. This is the power of stable and pure mind. Your mind is not stable and pure. That's why you can be an intelligence. You will be a good and intelligent boy, but you are not. Your mind is not stable. You cannot control your mind. You can control your mind. You can detach from your desire. That's why you are not sure to get success as a young man, as a student. So if you can change to be a meditator, you, even if you are not skillful in meditation, you can be skillful in education. Meditation is the most difficult practice of all. So if you are practicing meditation, education, business, healthcare, all social activities, all are easy to get success. Even if you are facing difficulties in practicing meditation, you should continue the practice. Because if you practice meditation, you are saving marriage. In this way, marriage can fulfill your need concerned with education. Ngài nói thêm rằng là bởi vì cái tâm dính mắc đặc biệt của em vào điểm số tốt, vào trường đại học tốt, vì thế nên là em lại càng khó hơn trong cái việc có một điểm số tốt, vào được một trường đại học tốt. Thế nên nếu em có thể học được cách xả ly về những cái dính mắc này thì và theo cách đó thì em cũng sẽ có thể là có cái đủ cái may mắn để có thể có một cái điểm số tốt và vào được một trường đại học tốt. Ngài luôn luôn dạy như thế này cho tất cả mọi người. Thường ấy thì là trước khi mà hành thiền ấy thì mọi người có thể là không có đủ may mắn, không có đủ cái kỹ năng thiện xảo. Thế nhưng mà bằng cái việc hành thiền ấy thì bằng cái việc hành thiền thì cái sức mạnh của tinh thần, cái sức mạnh của tâm trí nó được phát triển, và điều đấy thì cũng sẽ rất là hữu ích và có cái tác dụng là sẽ hỗ trợ để giúp vượt qua các kỳ thi vào các trường đại học được dễ dàng thực hiện. Đấy chính là đấy chính là cái sức mạnh của một cái tâm trí đấy chính là cái sức mạnh của một tâm trí thuần khiết và ổn định. Bởi vì là hiện nay thì tâm trí của em đang không ổn định, thế nên cho dù em có thông minh đến thế nào đi nữa, với một cái tâm trí không ổn định thì cái việc mà đạt được điểm số tốt hay vào một trường đại học đều là không chắc chắn. Thế bằng cái việc là nếu như em có thể thay đổi cái tâm thức của mình, thay đổi cái tâm trí của mình và có thể thực hành thiền, thì cho dù là cái việc hành thiền nó không được thiện xảo đi chăng nữa thì chắc chắn là em cũng sẽ có cái sự thiện xảo nhất định trong cái việc làm bài thi hay là học ở một trường đại học tốt. Ngài có thể ngài ví dụ từ cái kinh nghiệm mà dạy thiền của ngài, thì ngài quan sát rằng là cũng có rất nhiều hành giả, họ làm ở rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Họ cũng có thể là chưa skillful, chưa thiện xảo, nhưng mà khi mà họ bắt đầu hành thiền và họ hành thiền không có bỏ cuộc,
cho dù là cái việc hành thiền nó chưa được thiện xảo thì họ vẫn cứ tiếp tục hành thiền. Thì bằng cách đó thì cái tâm thức thuần khiết và thuần khiết và ổn định nó sẽ được phát triển, và theo đó thì cái sức mạnh tinh thần nó được tăng lên rất là nhiều, và như vậy thì họ rất dễ để đạt được tất cả những cái vấn đề, tất cả những cái mong muốn khác ở những cái lĩnh vực khác nhau. Vì thế nên là ngài có khuyên rằng là em cũng có thể hành thiền, và hành thiền là một trong những cái việc làm khó nhất, và nếu như mà mình có thể làm một cái việc làm khó nhất, cho dù là mình chưa thiện xảo đi chăng nữa, thì mình đều có thể làm những việc khác rất là dễ dàng. Và ngoài ra thì hành thiền cũng sẽ giúp mình tích lũy phước báu, và bằng cái việc mà tích lũy phước báu này nữa thì mình cũng có thể rất là dễ dàng để có thể vào được một trường đại học tốt, hay là đạt điểm số cao trong các kỳ thi, hay là những cái việc khác. You need to change your attachment from education to meditation. The more you attach on meditation, the more you can detach from education. Attachment is the cause of suffering, problems, difficulties. If you can reduce your attachment concerned with education, you are more easy to get success in education. This is cause and effect this is cause and effect of ever-changing selfless impermanent nature. If you pay more attention on meditation, there will be less problem in your education. Because of paying attention on education, you are facing with many problems concerned with your education. So detachment is really important to solve that problem, to fulfill our need. Bởi vì là ngài có nói thêm ấy, là bởi vì là em dính mắc quá nhiều vào em tâm trí em đặt nặng và dính mắc quá nhiều vào cái việc học hành, thế nên là đấy là cái nguồn gốc của cái việc mà em đang phải đối mặt là rời bò bây giờ, đau khổ bây giờ. Thế nên nếu mà em có thể giảm được cái việc đặt nặng vào cái việc học hành, giảm nặng cái việc dính mắc vào cái việc học hành, thì có thể em sẽ có những cái thành công trong việc học hành. Bởi vì mọi thứ thì đều là nhân và quả, và mọi thứ thì liên tục thay đổi và vô thường. Thế nên là khi mà mình càng chú tâm và mình càng mong muốn thì mình sẽ càng dễ đạt được. Khi mà mình không chú tâm và mình bớt mong muốn thì và mình xả ly thì mình sẽ dễ dàng có thể đạt được. Xả ly là cái cách tốt nhất để có thể giải quyết vấn đề, và cũng có thể để đáp ứng những cái nhu cầu khác nhau. Thầy bảo rằng là nếu như mà bạn có thể chuyển đổi cái sự dính mắc của mình, thay vì về giáo dục rồi mình muốn có một trường học tốt hoặc là có điểm IELTS cao, bằng việc tập trung vào việc thực hành thiền, mình dính mắc nhiều hơn vào việc thực hành thiền, thì đây là cách để mình xả ly khỏi những cái tham vọng và kỳ vọng của mình vào giáo dục. Và như vậy thì bởi vì dính mắc chính là nhân của đau khổ, bởi vì cho nên là cái tình trạng của bạn hiện nay là dính mắc là nhân của đau khổ, của khó khăn, của vấn đề, của bất tuệ nguyện. Cho nên nếu như mà bạn có thể hiểu được như vậy á, thì bạn có thể làm giảm đi những cái sự áp lực hoặc là kỳ vọng và bởi cho những chính mắc của mình gây ra. Và cái này nó chỉ là nhân và quả thôi, và nó chính là sự thay đổi vô thường vô ngã.
This is the same for teaching meditation. I started teaching meditation as a monk in 2002. In the beginning of teaching meditation, I am teaching with attachment. Therefore, there are many difficulties to teach like this because of changing from attachment to detachment. I can teach more and more easily. So attachment is the cause of difficulties. Detachment is the cause of easiness. This is the same for answering the question. I have been answering the question for over 25 years continuously. In the beginning, I am difficult to detach from question and answer, from the questioner, and also from answering the question also. That's why I cannot answer like this. But I try to detach continuously, seriously, and then I can answer simply, easily. So we need to change from attachment to detachment, ignorance to mindfulness. In this way, all the problems can be solved. Ngài chia sẻ thêm nữa rằng là nó cũng sẽ tương tự giống như việc là dạy thiền thôi. Khi Ngài mới bắt đầu dạy thiền vào năm 2002 và với một nhà sư thì lúc đó, với tư cách là một nhà sư thì lúc đó là Ngài dạy thiền với cái tâm dính mắc. Và vì vậy nên là bản thân Ngài cũng trải qua rất nhiều là khó khăn. Nhưng sau đó thì Ngài xả ly, Ngài học xả ly và xả ly dần dần. Thì dần dần cái việc dạy thiền nó cũng trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Thế nên là thực ra là dính mắc và bám víu nó là cái cội nguồn của đau khổ hay là bất toại nguyện, nhưng mà xả ly thì nó sẽ là cái con đường để giải quyết tất cả các vấn đề và có thể đáp ứng các mong ước khác nhau. Cũng tương tự như cái việc mà phải trả lời các câu hỏi như thế này thôi. Ngài cũng phải trả lời như thế này 25 năm rồi. Thì Ngài cũng có nói rằng là khi mà lúc đầu ấy thì Ngài cũng rất là khó khăn trong cái việc là không dính mắc với cả câu hỏi, không dính mắc với cả những người hỏi, và bằng cái việc mà Ngài xả ly khỏi cái sự dính mắc với câu hỏi và người hỏi thì trong suốt 25 năm qua Ngài làm nó một cách liên tục và nghiêm túc, thì Ngài có thể dễ dàng trả lời mọi câu hỏi một cách đơn giản và rất là dễ dàng. Thế nên là cái việc mà mình thay đổi bản thân, thay đổi cái tâm thức từ vô minh cho đến minh, từ tâm thức lăng xăng cho đến cái tâm thức tỉnh thức, thì tất cả đều có thể, tất cả các vấn đề khó khăn đều có thể được giải quyết. Thoải mái chưa? Khi con phải đảnh lễ thầy 3 cái. Sau là ok. Cụ còn về. Eleven